Uh, Welcome to the viewers. In this episode, we discuss the secondary geometry, the topic conics. All of us know that there are three conics. One is parabola, the other two are central conics having centers, that is ellipse and hyperbola. Well, everybody must have studied and also everybody must be knowing all these things, but only for the sake of some revision or something like to enable you to just get in touch with the relevant results that are already covered in the second year geometry. We display these results, of course, on the screen. Standard equation of the parabola, y square equal to 4x. Everybody knows it. By suitably selecting the axis of coordinates, one can write the parabola equation of the parabola in the form y square equal to 4x. For the parabola y square equal to 4x, axis of symmetry, that is the axis, of course, the parabola is symmetric about its axis, and the axis of symmetry is the x-axis y equal to 0. The vertex of the parabola is at origin. The tangent at the vertex is the y-axis. The focus has coordinates a, 0. Lateral rectum is of length 4a. Nabhilamma antaru Telugulo. Focus ante nabhi. Lateral rectum ante nabhilamma. The length 4a. Directrix, neat rekha. That directrix is x equal to minus a. Also, for the parabola x square equal to 4ay, the change, what you find the change in the two equations y square equal to 4x and x square equal to 4ay, the roles of x and y are interchanged. That means x badalu y and y badalu x undi. Anchata, using the above information, one can also write the following information, one can also observe the following information about the parabola x square equal to 4ay. The axis of symmetry, that is the x-axis here, the axis of symmetry x equal to 0, y-axis, vertex is the origin, same as before. Tangent at the vertex, that is the x-axis, y equal to 0. Focus, previously it is a0, it is 0a. So, x and y coordinates are interchanged. Lattice rectum same, 4a, length of the lattice rectum 4a. Directrix, there x equal to minus a in the first case, in the second case y equal to minus a. And normally we deal with only y square equal to 4ax. Whenever there is an occasion to discuss about the properties of the parabola x square equal to 4ay, we will take up them as and when the situation demands. So, for the parabola y square equal to 4x, there are some important things that we studied in the intermediate, second year. Equation of the chord of the parabola joining the 2 points x1, y1 and x2, y2 and the curve is s1 plus s2 equal to s12. S1 is y1 minus 2a times x plus x1. S2 is similar, y2 minus 2a times x plus x1, xx2. S12 is y1, y2 minus 2a times x1 plus x2. Everybody must knowing the symbols and also the expressions which are replaced by these symbols. Tangent at x0, y0 on the curve is, what is the tangent? Equation of the tangent? S0 equal to 0. That means y0 minus 2a times x plus x0 equal to 0. y0 minus 2a times x plus x0 equal to 0. Normal at x0, y0, because the tangent has slope 2a by y0, whenever it is non-vertical, tangent is not vertical, no tangent drawn to the parabola is vertical except the y-axis. So, normal at x0, y0 has the slope minus y0 by 2a. Normal is always defined, the slope of the normal is always defined because there is no horizontal tangent, so there is no vertical normal. There is a vertical tangent, correspondingly it is a horizontal normal. Well, horizontal lines have slopes. The slope of the normal is minus y0 by 2a, and therefore the equation of the normal is y minus y0 equal to m into x minus x0, which is y minus y0 equal to minus y0 by 2a into x minus x0. Parametric equations, the parabola y square equal to 4ax can be written, the equation of the parabola can be replaced by the x coordinate in terms of the parameter t, x equal to at square, and the y coordinate, the ordinate of the point on the parabola can be given by 2at. So, where t ranges over the entire real line. The point with the coordinates at square, 2at and the parabola is often represented by the point t. Point t and the parabola means it is at square, 2at. So, the equation of the tangent at this point t and the parabola is x minus ty plus at square equal to 0. The normal to the parabola at is y plus tx equal to 2at plus at cubed. One must know all these things, there is no way. Because we very often get these applications of these equations of tangent normal in almost every problem.
the tangents at T1 and T2 meet at the point, because there are no horizontal tangents. Every pair of tangents are drawn to the parabola y square equal to 4ax always meet. No two tangents are drawn to the parabola are parallel. So, their point of intersection is a T1 T2 a into T1 plus T2, also important. 7. Tangents are drawn at the extremities of the focal chord of a parabola always meet at right angles on the directrix. The tangents are drawn at the extremities of any focal chord. The focal chord is a chord passing to the focus. When you draw the tangents at the extremities, ఆ కార్డు యొక్క చివరి బిందువుల దగ్గర కనుక స్పర్శరేఖలు గీస్తే అవి లంబంగా ఉంటాయి, పైగా అవి ఖండించుకునే బిందువు నీతిరేఖ మీద ఉంటుందట తెలుగులో అది. దే ఆర్ పెర్పెండిక్యులర్, దే ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ రైట్ యాంగిల్స్ on the directrix. They are perpendicular, their point of intersection is the point on the directrix. In fact, the chord joining the points at T1 and T2 on the parabola is a focal chord if and only if T1 T2 equal to -1. Product of the parameters equal to -1. Normal at T1 on the curve, if the normal at T1 on the curve passes through another point T2 on the curve, then T2 equal to minus T1 minus 2 by T1. Also, when T2 equal to minus T1 minus 2 by T1, the normal at T1 on the curve passes through T2. Condition for tangency, y equal to mx plus is the tangent to the curve if and only if c equal to a by m, very important. Equation of the chord of contact of the tangents are drawn from the point x0 y0 to the parabola y square equal to 4ax is s0 equal to 0, which is y0 minus 2a times x plus x0 equal to 0. Finally, equation of the chord of the parabola in terms of the coordinates of the midpoint. Once the coordinates of the midpoint of a chord of the parabola are given, that is x0 y0, the equation of the chord in terms of the coordinates x0 y0, which is the midpoint of the chord, is s0 equal to s double naught. S0 is y0 minus 2a times x plus x0 is equal to s double naught is y0 square minus 4a x0. Okay. So, this is all the information one requires. Well, there may be one or two special points may be also there when you come across the problems. I think depending on the situation and context, I think we may discuss them there itself. So, largely speaking, broadly speaking, the student is expected to know all these things shown on the screen. Okay, now let's go to the practice. Question number 1. The coordinates of the focus of the parabola y square minus x minus 2y plus 2 equal to 0. Because we know the information about a parabola when the equation is in the standard form, it is obligatory on the part of the student to reduce the equation to the standard form by translation of axis, mostly by translation of axis. There is no need for rotation of axis. Y square minus 2y plus 2 equal to 0, that is same as y. Well, y minus 1 whole square, that is y square minus 2y plus 1 is equal to x minus 1. I hope I am clear. By changing the origin to the point 1 1, this is same as y square equal to x. Change the origin to 1 1. Translate the origin to 1 1, this is y square equal to x. So, for the parabola y square equal to 4ax, the focus is a0. a0 means here 1/4 0, 4a is 1 with respect to 1 1 as origin. Follow? So, with respect to the given coordinates, you have to add these two 5 by 4 1. With respect to the given system of coordinates, so 5 by 4 1 is the answer. So, there are no formulas for this except that you require the information for everything like focus, directrix, lattice rectum, everything, vertex. In the case of the standard form y square equal to 4ax, one can make use of that information and also you can solve these questions. Second question, the parabola y plus 1 whole square equal to a into x minus 2 passes through 1 minus 2. ఎందుకు ఇచ్చారు అది అయ్యే కనుక్కోవడానికి. Because the parabola y plus 1 whole square equal to a into x minus 2 passes through the point 1 minus 2, by replacing y by minus 2 plus 1 whole square is 1, a times x minus 2, 1 minus 2 minus 1 implies a equal to minus 1. Therefore, the equation is y plus 1 whole square is equal to minus 1 into x minus 2. Now, by shifting the origin to the point 2 comma minus 1, this is y square equal to minus x with respect to 2 comma minus 1 as origin.
పరీక్షలో ఏమైనా రాయక్కలేదు మనం, ఊరికే 2 - షిఫ్ట్ చేసాం అనుకుంటే సరిపోయింది. ఇక్కడ మనం తెలియడం కోసం రాసుకుంటున్నాం అంతే. యూ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు రైట్ ఆల్ దిస్ వర్కింగ్ in the examination. Y square equal to minus x. What is the equation of the directrix for the parabola y square equal to 4ax? It is x equal to minus a. For the parabola y square equal to minus 4ax, that is x equal to a. So here capital X equal to a means, what is a? 1/4. Okay. With respect to 2 minus 1 is origin. So r x equal to 1/4 plus 2, 9/4, or 4x minus 9 equal to 0 with respect to the given system of coordinates, which is 4. Follow? Next, 3. Two tangents are drawn from the point -2, -1 to the parabola y square equal to 4x. From an external point, you know, 2 and only 2 tangents can be drawn to the parabola. Always you can draw 2 tangents to the parabola from a given external point to the parabola, from a point which lies outside the parabola. ఒక పెరాబోలాకి పరావలయానికి వెలుపలుండే బిందువు నుంచి బాహ్య బిందువు నుంచి రెండు స్పర్శరేఖలు గీయచ్చు. ఈ రెండింటి మధ్య కోణం ఆల్ఫా అయినట్లయితే 10 ఆల్ఫా ఎంత అని అడిగారు. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్, ఐ థింక్ వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ టు ట్రాన్స్లేట్ ది ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ తెలుగు. సో 10 ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత అని అడిగారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax, a1 ఇక్కడ x minus ty plus at square equal to 0 plus t square. This is a tangent to the parabola at the point t. Tangent at t means at square, t square 2at 2t. ఈ పాయింట్ దగ్గర పెరాబోలాకి టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ అది. వెల్ దిస్ పాసెస్ త్రూ -2 -1 ఎప్పుడవుతుంది? t స్క్వేర్ plus t minus 2 equal to 0. And I made use of the condition that this tangent passes through -2 -1, so that -2 -1 satisfies this equation. ఈ సమీకరణాన్ని సాటిస్ఫై చేయాలంటే t square plus t minus or t plus 2 into t minus 1 equal to 0. అంటే t equal to 1 or -2. కానీ దీని స్లోప్ ఎంత? టాంజెంట్ 1/t. So slopes of the two tangents that can be drawn from -2 -1 to the parabola are the values of 1/t when t equal to 1 and t equal to -2. So slopes are m1 equal to 1/t 1, m2 equal to 1/t when t equal to -2, minus half. So these are the slopes of the two tangent lines that can be drawn from -2 -1 to the parabola. So what is tan alpha? Always acute angle తీసుకుంటాం. Mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, that is equal to 3/2. m1 m2 is minus half by 1/2, that is equal to 3. So your value of tan alpha is 3, first option. The graph represented by the equations x equal to sin square t, y equal to 2 cos t, x equal to sin square t means x lies between 0 and 1. And let us eliminate t from these two equations to see what the graph y equal to fx represents. y square equal to 4 times cos square t, 1 minus sin square t, 1 minus x. Normally speaking, this represents a parabola, y square equal to 4 into 1 minus x. But there are limitations for x. X lies between 0 and 1 only. That means this is 0 and 1. This is x axis. This is y axis. So x can take only values from 0 and 1. When x equal to 0, y equal to plus 2 and minus 2. The graph is symmetric about the x axis because the even power of y. When x equal to 1, y equal to 0. So the graph is like this. That's it. It cannot lie towards the left of the y axis. It's not the entire parabola y square equal to 4 into 1 minus x. It's only a portion of the parabola for which is restricted to lie between x equal to 0 and x equal to 1. Okay? And therefore, this is a portion of a parabola. First choice is correct. That's 93 EAPCET. First choice is the correct option. Next, the tangents drawn to the parabola y square equal to 4ax at the points t1 and t2
intersect on its axis. What is the point of intersection of the tangents drawn to the parabola T1 and T2? ఇందాకనే చెప్పాం మనం A T1 T2 A into T1 plus T2. This point of intersection lies on its axis. Lies on axis means x-axis. The axis of the parabola is the x-axis. Standard formula ఉంది కాబట్టి the axis x-axis is the axis of symmetry. అంటే y coordinate 0. This implies A into T1 plus T2 0. But A cannot be 0, A is positive. So this means T1 equal to minus T2. So that's the relation between T1 and T2, which is the second option. Axis of the parabola, x square minus 3y minus 6x plus 6 equal to 0. Once again, let us reduce this equation to the one of the standard forms. X square minus 6x, x minus 3 whole square is equal to 3 into y plus 1. కొద్దిగా క్విక్గా చేయాలి, కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్పు లేకుండా రాయాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్. మిస్టేక్ కమిట్ చేయడం అన్నది జరగకూడదు. ఎనీ మిస్టేక్, సిల్లీ మిస్టేక్ విల్ సర్టన్లీ కాస్ట్ యూ వెరీ డియర్లీ. సో ఎక్స్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 3 times y plus 1. ఆర్ దీని స్టాండర్డ్ ఫార్ములా రాస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 3y విత్ రెస్పెక్ట్ టు 3 minus 1 as origin. త్రీ మైనస్ 1 కన్నా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు 4ay ఉంది. మొట్టమొదటి మనం స్క్రీన్ మీద చూసాం మనం. యాక్సిస్ ఆఫ్ ది పెరాబోలా. వాట్ ఈస్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది పెరాబోలా? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు 4ay. యాక్సిస్ ఏమవుతుంది? వై యాక్సిస్ అవుతుంది. అంటే x ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ X ఈక్వల్ 0 ఇస్ ది యాక్సిస్. బట్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ X? Capital X is same as x minus 3. That is x minus 3 equal to 0 or x equal to 3. So that is the axis of the parabola. Next, 7. The equation of the chord of the parabola y square equal to 6x having middle point at 1 minus 1 is. ఇందాక స్క్రీన్ మీద లాస్ట్ రిజల్ట్ ఇది, రిజల్ట్ నెంబర్ 12. జ్ఞాపకం ఉందో లేదో. The equation of the chord of the parabola y square equal to 4x in terms of the coordinates of the midpoint of the chord x naught y naught is s naught equal to s double naught. Okay, here s naught equal to s double naught. S naught is y into y naught. Y naught is minus 1 minus 2a times, that is 3 times x plus x naught x plus 1 is equal to, this is s naught. Y naught is minus 1, y square y into y, minus 6x, 3 into 2x, 2x is x plus x, 1 replace x by 1, so this is y naught minus 2a times x plus x naught, that is s naught. S double naught, y naught square minus 4x naught, that is replace y square minus 6x by y by minus 1 and x by 1. So this is 1 minus 6 minus 5. Okay. Or this is 3x plus y minus 5 plus 3 minus 2 equal to 0, or 3x plus y is equal to 2, which is the third option. Okay. Next, 8. The point of contact of the line 2x minus y plus 2 equal to 0 with the parabola y square equal to 16x is. Point of contact, the line, the point on the parabola where the line is tangent to the parabola y square equal to 16x. A tangent to the parabola is x minus ty plus 8t square equal to 0. A is 4 here because 4a is 16. Let's compare this with the given equation. 2x minus y plus 2 equal to 0, or x minus 1 by 2y plus 1 equal to 0. These two represent the same line for t equal to 1 by 2. So when t equal to 1 by 2, what is the point of contact? It is 8t square, a means 4t square, 2at, 80. So that is the point of contact where t equal to 1 by 2, which is equal to 1, 4. So 1, 4 is the point of contact, which is 3. Follow? Next, 9. The focus of the parabola x square minus 2x minus 8y minus 23 equal to 0 is. Once again, let us try to reduce this to one of the standard forms. X minus 1 whole square
is equal to 8 into y plus 3. X minus 1 whole square, మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 8y ప్లస్ 1 మైనస్ 24 మైనస్ 23 కూడా సరిపోయింది. ఆర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 8 టైమ్స్ క్యాపిటల్ Y with respect to 1 comma minus 3 as origin. So what is the focus of the parabola x square equal to 8y? The focus of the parabola x square equal to 4ay is 0 comma a. Focus is 0 comma a. What is a? 2, because the 4a is 8. With respect to 1 minus 3 as origin. So with respect to the given coordinates, add these coordinates 1, 2 minus 3 is minus 1 with respect to the given system. ఇదంతా రాయకలేదు ఎగ్జామ్లో. గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యాక్సిస్ మీకు తెలియడం కోసం 1 minus 1 which is the last option. On the parabola y square equal to 8x, if one extremity of a focal chord is 1/2 minus 2, then the other extremity is focal chord. You see, ఇందాకనే చూసాం మనం మొట్టమొదట సినాప్సిస్లో, స్క్రీన్ మీద ఇచ్చిన సినాప్సిస్లో, ది కార్డ్ జాయినింగ్ T1 and T2 on the parabola is the focal chord. Parabola is always in the standard form y square equal to 4ax. When the parabola is y square equal to 4ax, when you have T1 and T2 2 points on the parabola, the chord joining these 2 points is the focal chord different only if T1 T2 equal to minus 1. One of the extremities of the focal chord is given to be half minus 2. Here AT square, A is 2, T square 2AT 40. This is equal to half minus 2. ఎప్పుడవుతుంది? If T equal to minus half. Okay. So one of the extremities of the focal chord is given by the parametric value of T equal to minus half. The other extremity is product of the parameters equal to minus 1. Therefore, the other extremity is T dash equal to 2, because 2 into minus half is minus 1. That is AT square, 2T square, that is 8. 40 is also 8. 8 is the other extremity, which is the second option. Question number 11. If the straight line x plus y plus 1 equal to 0 touches the parabola y square equal to kx, the value of k is. See, we know the condition for tangency. Y equal to mx plus c is the tangent to the parabola y square equal to 4ax if and only if c equal to a by m. So y equal to minus x minus 1 here in the slope form. So is the tangent to the parabola y square equal to kx if and only if c minus 1 equal to a k by 4 by m minus 1. That gives a k equal to 4. Well, a simple question. EAPCET question తేలిగ్గానే ఉంటాయి. 97 EAPCET paper 98. The equation of the directrix of the parabola y square minus 2x minus 6y minus 5 equal to 0. The parabola can be written as y minus 3 whole square is equal to 2 into x plus 7. I hope I am clear. Or y square equal to 2x with respect to minus 7 3 as origin. So this is in the standard form y square equal to 4x. So what is the directrix? Capital X equal to minus a. What is a? 1 by 2. 4a is 2, a equal to 2 by 4, 1 by 2 with respect to this. Or small x equal to minus half minus 7. Add cheyali coordinate x coordinate with respect to or minus 15 by 2. Or 2x plus 15 equal to 0 with respect to the given system. Given system of coordinates. So 2x plus 15 equal to 0, that is the directrix of the parabola. 13. The vertex of the parabola x square plus 12x minus 9y equal to 0 is. Well, the equation is x plus 6 whole square is equal to 9 times y plus 4.
And when you shift the origin to minus 6 minus 4, this is x square equal to 9y. Minus 6 minus 4. So, what is the vertex for this parabola? Origin. Origin means here minus 6 minus 4. So, therefore, minus 6 minus 4 is the vertex of the parabola. Here is the origin. In the old coordinate system, that is minus 6 minus 4. So, the vertex of the given parabola is minus 6 minus 4. 14. If 2y equal to 5x plus k is the tangent to the parabola y square equal to 6x, then what is the value of k? So, y equal to 5 by 2x plus k by 2. That is in the Stokes form, y equal to mx plus c. Is tangent to the parabola if and only if k by 2 equal to or c equal to a by m. A is 6 by 4 by m is 5 by 2. That is 3 by 5. Or k equal to 6 by 5. That is the value of k. Next 15. The vertex of the parabola x square plus 8x plus 12y plus 4 equal to 0, 2000 EAPCET. సేమ్ అన్ని క్వశ్చన్లు ఒకటే ఊరికే 2 సార్లు చేస్తున్నాం సేమ్ క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ కోసం తప్ప. ఈక్వేషన్ ఇది x ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ 16 అంటే 12 యాడ్ చేయాలి. సో minus 12 into y minus 1. Follow, or x square equal to minus 12y with respect to 4 minus 1 minus 4 1 as origin. This is minus 4 1 as origin. Now, what is the vertex of the parabola? It is the origin in the new coordinate system, which is same as minus 4 comma 1. So, that is the first option. The line 4x plus 6y plus 9 equal to 0 touches the parabola y square equal to 4x at the point. What is the point of contact of the line 4x plus 6y plus 9 equal to 0 with the parabola y square equal to 4x? Any tangent to the parabola is in the form x minus ty plus at square. A is 1 here is equal to 0. This is same as, let us write the equation also in this form where coefficient of x is 1. 6 by 4, 3 by 2 y plus 9 by 4 equal to 0. When you compare these two equations, these two represent the same line for the value of t equal to minus 3 by 2. So, what is the point of contact? At square, a is 1 here, 2at, 2t. That is the point of contact t square 2t when t equal to minus 3 by 2, which is 9 by 4 comma minus 3. That is the third option. Next is 70. If the line x minus 1 equal to 0 is the directrix of the parabola y square minus kx plus 8 equal to 0, then one of the values of k is 2000 joint center screening. Line x equal to 1 is the directrix of the parabola y square minus kx plus 8 equal to 0. You know how to find the directrix. Let us write this equation in the standard form. Y square equal to k into x minus 8 by k, or y square equal to kx with respect to 8 by k 0 as origin. So, what is the directrix of the parabola for this equation? Y square equal to kx. Directrix is capital X equal to minus a minus k by 4, or small x equal to add 8 by k minus k by 4. But this is given to be x equal to 1. So, this is k square plus 4k minus 32 equal to 0. Say quadratic in k. LCM teyandi, transfer cheyandi. So, k plus 8 into k minus 4 equal to 0. So, you have two values for k. One value is 4, the other is minus 8. So, for both these values of k, the line the parabola y square minus kx plus 8 equal to 0 is tangent to the parabola will have its directrix as the line x equal to 1. So, here there is no minus 8, only plus 8, single correct answer type kabatti okate correct value icharu 4 adi ikkada. So, 4 is the correct option.
Next question. The curve described parametrically by x equal to t square plus t plus 1, y equal to t square minus t plus 1 represents. Well, normally the equation of the curve is obtained by eliminating the parameter t from the two equations for x and y. But, let us see what is the x plus y. X plus y equal to by 2 is equal to t square plus 1, and x minus y by 2 is equal to t. Follow? ఇప్పుడు దీన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ దీన్ని క్యాపిటల్ వైగా మనం కోఆర్డినేట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. వన్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ టీ బదులు ఇది రాసేస్తే సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. కానీ దాంట్లో ఇబ్బంది ఏమిటో చెప్తాను. సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ వస్తే అది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ ఈక్వల్ 0 ఫామ్లో వస్తుంది. అది పెరాబోలా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే హెచ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఏబీ అవ్వాలి. డిస్క్రిమినేటింగ్ క్యూబిక్ డెల్టా అంటే ఏబీసీ ప్లస్ 2fgh మైనస్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ బీజీ స్క్వేర్ మైనస్ సిహెచ్ స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ 0 అవ్వాలి. ఈక్వల్ 0 అయితే పేర్ ఆఫ్ ప్యారలైన్స్ అయిపోతుంది. నాట్ ఈక్వల్ 0 అయితే పెరాబోలా అవుతుంది. ఇవన్నీ చూడాలి. అలా అక్కర్లేకుండా ఇక్కడ π/4కి యాక్సిస్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసామనుకుందాం. π/4కి ఇది స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై, ఇది క్యాపిటల్ ఎస్ క్యాపిటల్ వై, ఇది 1/√2 1/√2, ఇది -1/√2 ప్లస్ 1/√2. మీ అందరికీ చేంజ్ ఆఫ్ యాక్సిస్ తెలుసు కదా. సో దేర్ ఫోర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ y/√2 అండ్ క్యాపిటల్ వై ఈక్వల్ టు -x ప్లస్ y/√2. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ y/√2ని √2x అని రాయించేది ట్రాన్స్లేషన్ తోటి. x మైనస్ y/2 √2ని √2 టైమ్స్ మైనస్ y మైనస్ √2 టైమ్స్ y. అది ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ చేసామనుకోండి టీని, అప్పుడు ఏమవుతుంది? √2 టైమ్స్ x ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఆర్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1/√2 టైమ్స్ x minus 1/2. So clearly this is a parabola. More or less in the standard form y square equal to 4 కొద్దిగా ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తే ఇంకా అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఈజీగా చూడొచ్చు. ఇది అడ్వాంటేజ్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ ఎ parabola. That's 99 JE. Next 19. The equation of the normal to the parabola x square equal to 4y passing through the point 1, 2 is కొద్దిగా డేంజరస్, జాగ్రత్తగా చూడాలి. 84 జాయింట్ ఎంట్రన్స్ అండ్ ఆల్సో 86 పేపర్ ఆఫ్ ఎంసెట్. ఈ ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంది. జేఈ క్వశ్చన్స్ తేలిగ్గా ఉన్నాయి, సులభంగా ఉన్న ఎంసెట్ పేపర్లో కానీ మెయిన్స్ పేపర్లో కానీ మనకి తటస్థపడ్డం మనకు వస్తుండడం మనకి ఒక రకమైనటువంటి అలవాటు, అది ప్రాక్టీస్ అది. సో అంచేత ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎంసెట్ కోసమే చేస్తాము. బట్ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే జేఈలో కూడా అడిగిందే. ఇక్కడ 1, 2 పారాబోలా మీద లేదు. See, 1, 2 doesn't satisfy the equation. When you replace x by 1 and y by 2, the equation x square equal to 4y is clearly not satisfied. Passing through the point 1, 2 అంటే పెరాబోలా మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర పెరాబోలా గీసినటువంటి నార్మల్ 1, 2 గుండా పాస్ అవుతుందో చూడాలి ముందర. అప్పుడు నీకు నార్మల్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అంతేగాని డైరెక్ట్గా 1, 2 దగ్గర అని చెప్పి మామూలు y ప్లస్ టీఎక్స్ ఈక్వల్ టు 280 ప్లస్ 80 క్యూబ్లో వేసేసారు కనుక అది చాలా డేంజరస్. అది కాదు. అది 1, 2 is not a point on the parabola. So normal to the parabola is y plus tx equal to 280. 280 అంటే 2ta. ఏ అంటే ఇక్కడ 1 కాబట్టి y plus tx కాదు, ఇక్కడ x plus ty బికాజ్ x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4y. xy రూల్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. x plus ty ఈక్వల్ టు 280 ప్లస్ 80 అది మారుతుంది. ఇది దిస్ పాసెస్ త్రూ 1, 2 1 plus 2t is equal to 2t plus t cubed gives t equal to 1. t cubed 1, t equal to 1.
So what is the point on the parabola? So point t equal to 1 అయితే ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే సరిపోయా. నీకు పాయింట్ కావాలంటే పాయింట్ అక్కర్లేదు ఇక్కడ. t equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైంది? పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ 2at 2t at స్క్వేర్ ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 1. అంటే పరాబోలాకి దాని మీద 2 1 దగ్గర గీసిన నార్మల్ 1 2 కూడా పాస్ అవుతుంది. మనకి ఇది అవసరం లేదు ఇక్కడ. డైరెక్ట్గా t equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన నార్మల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది, విచ్ ఈజ్ x plus y equal to 3. x plus y equal to 3. So that is the last option, third option. 20. The equation of the common tangent to the circle and the parabola. Equation of a common tangent. ఏ కామన్ టాంజెంట్ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అనమాట. ఫర్ ది సర్కిల్ అండ్ ది పెరాబోలా ఎలాగైనా చేయొచ్చు ఇది. వెల్, పెరాబోలాకి మనకి తెలుసు, మనకి సర్కిల్కి ట్యాంజెంట్ వేసి పెరాబోలాకి ట్యాంజెంట్ అవుతుంది చూడొచ్చు. లేదా పెరాబోలాకి ట్యాంజెంట్ రాయని సర్కిల్కి ఈజీ. ఎక్స్ మైనస్ టీవై ప్లస్ ఏటీ స్క్వేర్. ఏ అంటే ఇక్కడ 2a. దిస్ ఇస్ ఎ ట్యాంజెంట్ టు ది పెరాబోలా. is always tangent to the parabola y square equal to 8x. See under what conditions on t this will be also tangent to the circle. ఇది సర్కిల్ ట్యాంజెంట్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ is 0 0. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఫ్రమ్ దిస్ లైన్ which is 2at square by root of 1 plus t square is equal to its radius root 2 times a. ఓకే, ఏ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు, రూట్ 2 కూడా క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. సో స్క్వేర్ చేస్తే 2t⁴ ఈక్వల్ టు 1 plus t square ఆర్ 2t⁴ మైనస్ t square మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. కొద్దిగా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫాస్ట్గా వేస్తున్నాను నేను. మీరు దీనికి కూడా అలవాటు పడాలి, ఇలా చేయాలి. ఇంత స్పీడ్గా చేయకపోతే పేపర్ రాయడం ఇంత రాయకూడదు కూడా, నేను రాసింది రాయకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ ద 2t⁴ మైనస్ 2t square ప్లస్ t square మైనస్ 1. సో t square మైనస్ 1 ఇంటూ 2t square ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. Well, this cannot be 0 and therefore t equal to plus or minus 1. So ఇందులో t plus or minus 1 పెట్టగా మనకి రెండు ట్యాంజెంట్స్ వచ్చాయి, కామన్ ట్యాంజెంట్స్ ఫర్ ది సర్కిల్ ఇన్ ది పెరాబోలా. ఒకటి x మైనస్ వై ప్లస్ 2a ఈక్వల్ టు 0 ఒకటి, ఇంకోటి x ప్లస్ వై ప్లస్ 2a ఈక్వల్ టు 0 ఒకటి. ఇందులో x ప్లస్ వై ప్లస్ 2a ఈక్వల్ టు 0 ఉంది మనకి, x మైనస్ వై ప్లస్ 2a ఈక్వల్ టు 0 లేదు. ఒకటి సింగిల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి. ఓకే, మీరు సర్కిల్కి ట్యాంజెంట్ తీసుకుని మళ్ళీ పెరాబోలాకి ట్యాంజెంట్ అని కూడా అప్లై చేయొచ్చు. That's not a big deal, but I think this is fairly easy. Interesting question once given in the EAPCET paper of 1989. An arch is in the shape of a parabola whose axis is vertically downwards and measures 80 meters across its bottom on the ground. Its highest point is 24 meters. ఆర్చ్ ఉంటుంది, మన తోరణాలు కడుతుంటారు కదా పెళ్ళిళ్ళకి వాటికి లేకపోతే శుభకార్యాలకి, మనకి వెల్కమ్ అని చెప్పి రాసి ఆర్చ్ కడుతుంటారు, పువ్వులతో దాంతో తోరణాలు కడుతుంటారు, మ్యారేజెస్ కానీ వేరే ఫంక్షన్స్ కానీ దానికి. అలాగే అది పెరాబోలిక్ ఆర్క్ షేప్లో ఉందిటది ఇలాగా. ఈ బాటమ్ గ్రౌండ్ మీద ఈ షేప్ హూజ్ యాక్సిస్ ఇది వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. యాక్సిస్ అది పెరాబోలా, ఇది వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్, ఇది యాక్సిస్, ఇది వర్టెక్స్ ఇది. అండ్ మెజర్స్ 80 meters అక్రాస్ ఇట్స్ బాటమ్. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఆ తోరణం తాలూకు వెడల్పు అనమాట, అది 80 meters. అంటే ఇది 40, ఇది 40. ఇట్స్ హైయెస్ట్ పాయింట్ ఈస్ 24 meters. 24 meters. దిస్ ఈజ్ 24. ది మెజర్ ఆఫ్ ది హారిజాంటల్ బీమ్ అంటే ఇదనమాట. ది మెజర్ ఆఫ్ ది హారిజాంటల్ బీమ్ అక్రాస్ ది సెక్షన్ ఆఫ్ ఎ హైట్ ఆఫ్ 18 meters ఈజ్. ఇక్కడి నుంచి 18 metersలో అంటే 6 అన్నమాట. ఇది ఎంత అని అడిగారు. సపోజ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎల్ ప్లస్ ఎల్. వాట్ ఈజ్ 2l? దట్ ఈస్ ది మెజర్ ఆఫ్ ది హారిజాంటల్ బీమ్ అక్రాస్ ది సెక్షన్ ఎట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ 18 meters. ఓకే, దీన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ కింద తీసుకుందాం, దీన్ని మామూలు పెరాబోలా స్టాండర్డ్ వై యాక్సిస్ కింద తీసుకుందాం. ఇది ఆరిజిన్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకే, దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి ఇప్పుడు? ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏమో 24, వై కోఆర్డినేట్ ఏమో 40. పెరాబోలా ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax. ఇందులో
2440 దీని మీద ఉంది అంటే 40² ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ 24. దీని నుంచి ఏ వచ్చింది 4a ఈక్వల్ టు 40 ఇంటూ 40/24. 4 ఒకటి క్యాన్సిల్ చేద్దాం 400/6. ఓకే దట్ ఇస్ 4a. 4 క్యాన్సిల్ చేశాను 400/6. ఇప్పుడు అంటే 4 కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, ఏ కూడా 100/6 అని కూడా రాసుకోవచ్చు కావాలంటే. 100/6 నీకు సింప్లిఫై చేయొద్దు. ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది, ఇది పెరాబోలా మీద ఉంది. అది దీని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 6, ఇది వై కోఆర్డినేట్ ఎల్. 6l ఈజ్ ద పాయింట్ ఆన్ ది పెరాబోలా. అప్లై చేద్దాం కండిషన్. L² ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ 6. అందుకే ఇక్కడ నేను ఇది వదిలేసాను, ఇది అక్కర్లేదని రాద్దాం. 4a ఇంటూ 6 ఈజ్ 400. అండ్ దేర్ ఫార్ L ఈక్వల్ టు 20. ఇది సో టోటల్ హారిజాంటల్ బీమ్ తాలూకు లెంగ్త్ ఎంత అవుతుంది 2l. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. సో దట్ ది ఆన్సర్. ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా క్వశ్చన్ అది. నెక్స్ట్ 22nd. ఇఫ్ PS P' ఈజ్ ఏ ఫోకల్ కార్డ్ ఆఫ్ ది పెరాబోలా y² ఈక్వల్ టు 4ax అండ్ SL ఈజ్ ఇట్స్ సెమిలాటస్ రెక్టమ్. నాభిలంబార్థం అంటారు తెలుగులో, అంటే లాటస్ రెక్టంలో సగం అంటే 2a అనమాట. SL ఈక్వల్ టు 2a. సెమిలాటస్ రెక్టమ్ అంటే నాభిలంబార్థం అంటే నాభిలంబంలో సగం, 1/2 ఆఫ్ లాటస్ 2a. PS P' ఈజ్ ఎ ఫోకల్ కార్డ్. ఈజ్ ఎ ఫోకల్ కార్డ్. ఇది A0. ఇదో T అనుకోండి, 80² to 80. అప్పుడు SP ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఈజ్ SP²? A² ఇంటూ T² - 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4a² T². ఓకే, A² కామన్ తీసేసారు అనుకోండి. T² - 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4t², దట్ ఈస్ T² + 1 హోల్ స్క్వేర్. Therefore, SP is a into T² + 1. Focal distance of a point P on the parabola is a times T² + 1, where T is the parameter representing the point P. అలాగే SQ ఎంత అవుతుంది? దీనిది T అయితే దీన్ని -1/T. P' అది -1/T కాబట్టి a into 1/T² + 1. T బదులు 1/T -1/T రిప్లేస్ చేయడమే. ఇప్పుడు SP, SL, SP' ఇందులో ఉంటాయి. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషనా, జియామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషనా, హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషనా అని అడిగారు. 1/SP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/A ఇంటూ 1/T² + 1. 1/SP', SQ కాదు P', 1/SP', దిస్ ఈజ్ P', T²/A ఇంటూ 1 + T². సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమైంది? 1/SP + 1/SP' ఈక్వల్ టు 1/A కామన్ తీస్తే 1 + T²/1 + T², 1/A అయింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ SL, ట్వైస్ 1/SL. because 1/SL is 1/2a, so 1/A is twice 1/2a, twice 1. Therefore, this means 1/SP, 1/SL, 1/SP' are in arithmetic progression. Therefore, SP, SL, SP' are in harmonic progression. Important question is the 95 EAPCET. Next, 23. A circle is drawn with center at the focus of the parabola y² equal to 2px and it touches the directrix of the parabola. Then a point of intersection of the circle and the parabola is 95 JE. A circle is drawn with center at the focus of the parabola y² equal to 2px. It touches the directrix of the parabola. Circle గీసేట with center at the focus of the parabola, ఈ డైరెక్ట్రిక్స్ టచ్ చేస్తోంది. దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ ఆఫ్ ది పారాబోలా.
directrix, the focus A0. What is the focus here? P by 2, 0. Focus. What are these points of intersection? This is the vertex, this is the point of contact. It touches ఈ మూడు కొలిన్ అవ్వక్కర్లేదు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా? ఇక్కడ ఈ లైన్ చూసారు లేదా? ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అండ్ ది పారాబోలా ఇస్. వాట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్? x minus p by 2 whole square plus y square is equal to, what is the distance of the focus from the directrix? Because this is a tangent to the parabola, tangent to the circle. It is of course the radius of the circle is no other than the distance of the focus from the directrix. This is equal to simulatus rectum, that is equal to p. Okay, and y square equal to 2px. What is the point of intersection of these two? This is the parabola and this is the circle. Point of intersection of these two, x p by 2 అయితే చూడండి. When x is equal to p by 2, y square equal to p square. So x equal to p by 2 satisfies this equation, both these equations. When x equal to p by 2, y equal to y square equal to p square. That means y equal to plus or minus p. So p by 2 plus p is one point of intersection and p by 2 minus p is the other point of intersection. అంటే ఈ రెండు ఒకదానికొకటి మిర్రర్ ఇమేజెస్ అన్నమాట. ఇదే ఈ ఫోకల్ కార్డ్ ఇది p by 2 p, ఇది p by 2 minus p. అంటే ఫోకల్ కార్డే perpendicular to the axis. Okay, so these are the 2 points of intersection of the parabola and the circle. ఇక్కడ రెండు ఇచ్చారు ఆ పేపర్లో, అంటే మోర్ దెన్ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయి ఉంటుంది. రెండు మనకైతే ఏదో ఒకటే ఇస్తారు, ఒకటి ఎలిమినేట్ చేసి ఇంకోటి ఏదో ఇస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ది 2 కరెక్ట్ చాయిసెస్, p by 2 plus p and p by 2 minus p. Which of the following is the condition that the line Lx plus my plus n equal to 0 is tangent to the parabola y square equal to 4ax? Once again మనకి కండిషన్ ఫర్ టాంజెన్సీ. క్లియర్లీ L నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఎంచేతంటే L0 అయితే ఇది ఏమవుతుంది? హారిజాంటల్ లైన్ అయిపోతుంది. L0 అయితే m నాట్ ఈక్వల్ టు 0, y ఈక్వల్ టు మైనస్ n బై m, దట్ ది హారిజాంటల్ లైన్. పారాబోలాకి హారిజాంటల్ టాంజెంట్స్ లేవు. ఎనీ లైన్ డ్రాన్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ మీట్స్ ది పారాబోలా ఇన్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్, నాట్ ఏ టాంజెంట్ లైన్. అందుకే ఒక సెకండ్ డిగ్రీ కర్వ్ను ఒకే ఒక పాయింట్లో కట్ చేసి ప్రతి లైన్ టాంజెంట్ లైన్ అనుకుంటే తప్పు. పారాబోలాకి హైపర్బోలాకి ప్రమాదం ఉంది, సర్కిల్కి ఎలిప్స్కి లేదు. కానీ పారాబోలాని కానీ హైపర్బోలాని కానీ ఒకే ఒక పాయింట్లో కట్ చేసే ప్రతి లైను టాంజెంట్ అవ్వదు. పారాబోలాకి యాక్సిస్ కానీ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా గీసిన ప్రతి లైను కూడా ఒక పాయింట్లోనే కట్ చేస్తుంది, కానీ ఏది టాంజెంట్ కాదు. దాని డయామీటర్ అంటారు పారాబోలాకి. అంచేత L ఖచ్చితంగా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమన్నా రాయొచ్చు, y ఈక్వల్ టు మైనస్ L బై m ఇంటూ x ప్లస్ మైనస్ n బై m. This is a tangent to the parabola if minus n by m equal to c equal to a by m. M అంటే minus L by m. That is equal to minus am by L. All this means NL equal to am square. NL equal to am square is the third condition. Okay, NL equal to am square is the condition for the tangency. Next. From the point minus 1, 2, tangent lines are drawn to the parabola y square equal to 4x. The area of the triangle formed by the chord of contact and the tangencies. కొద్దిగా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇలాగా tangents are drawn from the point P minus 1, 2 this is A, this is B, chord of contact. AB is the chord of contact of the tangents. What is the area of the triangle PAB? AB is the chord of contact of the tangents drawn from P to the parabola, and you are asked to find the value of the area of the triangle PAB.
First of all, let's find A and B. Otherwise, there is no chance for us to calculate the area of the triangle PAB. మొట్టమొదటి A will కనుక్కుందాం. Tangent to the parabola is x minus ty plus at square equal to 0. A is 1 here. This passes through minus 1 to, if and only if t square minus 2t minus 1 equal to 0, or t minus 1 whole square equal to 2. So, t equal to 1 plus or minus root 2. So, ఇవి parameters ఇవి t equal to 1 plus or minus root 2. ఇక్కడ ఇది t1 square 2t1, ఇది t2 square 2t2 అయితే ఓకే. వాట్ ఈజ్ AB? t1 square minus t2 square whole square ప్లస్ 4 ఇంటూ t1 మైనస్ t2 హోల్ స్క్వేర్. నేను ఏబీ డిస్టెన్స్ కొడుతున్నాను. తర్వాత ఏం చేస్తాను తెలుసా? పీ నుంచి ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వేస్తాను. హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఈజ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. ఏబీ డిస్టెన్స్ కట్టి కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లెంగ్త్ కట్టి పీ నుంచి ఏబీ డిస్టెన్స్ కడితే హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఫార్ములా వాడితే ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. చేయబోయే పని అది. ఏబీ డిస్టెన్స్ కట్టడానికి ఏ కోఆర్డినేట్స్ t1 బి కోఆర్డినేట్ t1 t2లో ఒకటి 1 ప్లస్ రూట్ 2 ఒకటి 1 మైనస్ రూట్ 2 అవి టీ వాల్యూస్. ఒకటి 1 ప్లస్ రూట్ 2 ఒకటి 1 మైనస్ రూట్ 2 కొద్దిగా ఇంత కన్వీనియంట్గా లేవు. అందుకోసం ఇక్కడ అట్టే పెట్టి జనరల్గా ఈ t1 స్క్వేర్ 2t1 t2 స్క్వేర్ 2t2కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతో కడుతున్నాను. t1 మైనస్ t2 హోల్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే t1 ప్లస్ t2 హోల్ t1 మైనస్ t2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ t1 ప్లస్ t2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఇది ఎంతో చూద్దాం. ఇక్కడ t1 t2లు ఇవి. t1 మైనస్ t2 ఎంత అవుతుంది? 2 రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ 8 ఇంటూ t1 ప్లస్ t2 2 స్క్వేర్ 4 ఇంటూ 4 8 అంటే 64 అయింది. అది ఏబీ స్క్వేర్. సో ఏబీ ఈజ్ 8. సో ఈ డిస్టెన్స్ 8 ఇది. ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ఏబీ ఈక్వేషన్ అంతా కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. Chord of contact is y into 2 is equal to 2 into x minus 1 or x minus y minus 1 equal to 0. This is the chord of equation of the chord of contact. So, what is the distance of the point P from AB? D equal to minus 1 2 4 by root 2, that is equal to 2 root 2. So, perpendicular distance of the point P from the chord AB is 2 root 2. And distance base is 8. So, what is the area of triangle PAB? 1/2 of D into 8, that is equal to 8 root 2 square units, which is the third option. కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే మెయిన్స్ పేపర్లో రావచ్చు. నెక్స్ట్ 26. ఓకే 26. Which of the following will be the length of the tangent chord of the tangents are drawn from the point 25 to the parabola y square equal to 8x? ఒకసారి ఊరికే ఎంట్రన్స్లో ఇచ్చారు. ఇలా ఉంది, ఇలాగుంది. దిస్ ఈజ్ 0.25. దిస్ ఈజ్ ఏబీ. ఏబీ లెంగ్త్ ఎంతని అడిగారు. ఇందాక సేమ్ క్వశ్చన్. Well, x minus ty plus 2t square equal to 0, a is 2 here, is the tangent to the parabola because the y square equal to 8x kabatti a2. Then x minus ty plus 8t square equal to 0, 2t square equal to 0. This passes through 2 5 if and only if 2t square minus 5t plus 2 equal to 0, t equal to 2 or 1 by 2. Okay. So, a is 2. What is 2? A is 2. 8t square, 2t square, 4t. That is of course the general point. So, when t equal to 2, that is 8 comma 8, and when t equal to half, that is 1 by 2 comma 2. Okay. So, what is AB? He is asking AB. AB square equal to 8 minus half whole square.
that is 15 by 2 whole square, 225 by 4 plus 36. That is equal to 369 by 4 or 9 times 41 by 4. So, AB is 3 times root 41 by 2. So, that is the length of the chord of contact of the tangents drawn from P to the parabola. Next, 27. The locus of the middle points of the focal chords of a parabola is locus of the middle points of a focal chord of the parabola. Here is the focal chord S A0. This is the PQ. Okay. Focal chord. The extremities of the focal chord can be taken as AT square 2AT, and this of course the other extremities given by the parameter minus 1 by t, A by t square minus 2A by t. What is the midpoint A, x naught, y naught? What is the locus of the midpoint of PQ? This is the focal chord of the parabola, and A is the midpoint. So, A is the midpoint if and only if 2x naught equal to A into t square plus 1 by t square, and 2y naught equal to 2A into t minus 1 by t. Okay. So, 4y naught 2 can be cancelled. Y naught square equal to A square into t minus 1 by t whole square, t square plus 1 by t square minus 2, or A into t square plus 1 by t square is 2x naught minus 2A square, or 2A into x naught minus A. Therefore, locus of x naught y naught is the parabola y square equal to 2A times x minus A. Well, this is a parabola with the vertex at A comma 0, which is the focus of the parabola, and lattice rectum is of length 2A, which is the same as the 1/2 of the lattice rectum of the given parabola. The lattice rectum of the given parabola is 4A. So, lattice rectum of this parabola is 2A, that is 1/2 of the lattice rectum of the given parabola. But focus is A0 for the given parabola, which is same as the vertex of the parabola. A parabola whose lattice rectum is equal to 1/2 of the lattice rectum of the given parabola, which is the second option. I think we can stop here and we continue this parabola discussion on parabola in the coming episode. Thank you.